So last time we had studied about the single board computers. Okay. So some of the single board computers are Raspberry Pi, NVIDIA, Rock Pi, etc. Okay. So the applications of SBC generally they are used in embedded applications. Okay. So these embedded applications they only involve the robotics, home automation, etc. So these are the applications of single board computer. Now, today let us discuss the comparison between microprocessor, microcontroller and single board computer. So as you can see, almost features of a single board computer and microcontroller are similar. But that is with increased capability of the single board computer as compared to microcontroller. So if you consider microprocessor is a heart of computer system, and as that of microcontroller is a heart of embedded system. And single board computer is a microcomputer, and it is also a part of embedded system, you can say. Now, considering the memory and input output components. Okay. So considering the aspect that memory and input output components were to be connected, whether they have to be connected externally or whether they are present internally. Okay. So for this microprocessor requires memory and input output components to be connected externally. Whereas if you consider microcontroller and single board computer, there are some external components you can add to it, but there are internal memory and input output components. Okay, so this is what is the advantage of microcontroller and single board computer system. Okay, so microprocessor is a general purpose computation system and it is used in computer, PCs, laptops, etc. So they cannot be used in compact system. So you cannot use it for compact application. Whereas microcontroller unit and single board computers, they can be used in compact system. So along with microcontroller and single board computer, the application will be compact and portable, as you can say. So considering the cost of microprocessor is higher, obviously, because the computation capability of microprocessor is enormous as compared to microcontroller and single board computer. So its cost is higher, and as microcontroller and single board computer systems, they are smaller systems as compared to microprocessor, and they have lower cost. So they can be used for specific applications. Okay. So for that only they are designed. Okay. So now let us consider about the speed of these three systems. So as memory and input output components are externally connected to microprocessor, then every time for execution, instruction has to go for external operation in order to refer to the memory or input output devices. But as these components are internal to microcontroller unit and single board computer system, the operation takes place internally. So memory references they are also taking place internally, and most of the instructions they operate on registers. So register based operations are there, and therefore the speed, if you consider the speed of execution of the instructions, the speed is faster in microcontroller unit and single board computer unit. Okay. So as you can see, the applications of these systems for microprocessor, PC, laptops, big control systems. Even in big control systems, processor can be used. Okay, and generally in small control systems, the microcontroller or single board computer systems are used. Okay, so nowadays small control systems are part of our life. They have been widely used. So this was all about the
comparison of microprocessor, microcontroller, and single board computer systems. Now, let us come to the types of single board computer systems. So, as you can see, there are two types you can observe on the screen. Which are those? Can you tell me the two types of single board computer system? Yes, what you can observe on the screen? Open source SBC, proprietary SBC. Yes, open source single board computer system and proprietary single board computer system. Okay. So these are two types of single board computer system. So do you have any idea about this terminology? Yes. What is meaning of open source? ओपन सोर्स म्हणजे मॅम इझिली अवेलेबल असेल आणि प्रोप्रायटरी म्हणजे इंटेल वगैरे. हॅलो. बरोबर आहे. So let us discuss about this. What open source SBC is and what proprietary SBC is. So considering the open source SBC, user can access both hardware design and software source code. So user has been given access to its internal design. So this is important point of the open source system. Okay. So as user comes to know internal design of hardware as well as software, user can adopt his end product to meet, or these design ideas can be used to adopt this particular system to meet the end design requirement or application requirement. So it becomes easy. Okay. So examples are obviously Arduino and Raspberry Pi. These are open source single board computer system. These are also called as development boards. So they are used for development purpose. Okay. So this is what is open source single board computer system. Now, if you consider about proprietary single board computer systems, they are particularly meant for industrial applications. Okay, so they are used for industrial designs or product development, as you can say. Now, open source are used for development purpose, and actually these are used for product development or industrial purpose. Okay. And particularly these single board computers are generally designed for end applications. Okay, so considering certain end applications, some type of single board computers are prepared. Okay, for example, suppose if you want to go for application of keyboard, okay, then keyboard controller is designed particularly for keyboard. So considering the end application, the company will manufacture the single board computers. Okay, so this is what is your single board computer systems. They are often industrialized designs. Okay, and these designs generally they went through the same type of testing as that of the end product requirement. So here end product requirement are very important. Okay, so they are not general, but they are specific type. Okay, so they are often integrated into, they are generally integrated into end product designs. Okay, example is ARM processor. Okay, so ARM processors are manufactured and these are dominated by proprietary design. So they are generally made for industrial purpose for particular applications. So this is what open source single board computer system is and proprietary single board computer system is. Okay, so the basic difference is internal design and source code. It is available to the user in open source and which is not available to the user in proprietary SBC. So this is what is the main difference. Now, मॅम, हा बोला. ARM प्रोसेसर म्हणजे काय असतं? ती एक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे. आर्मचा अर्थ आहे
ऍडव्हान्स रिस्क मशीन, हा त्याचा फुल फॉर्म आहे. रिस्क म्हणजे RISC, RISK नव्हे, RISC. RISC चा अर्थ आहे रिड्युस्ड इन्स्ट्रक्शन सेट कम्प्युटर. आता हे रिड्युस्ड इन्स्ट्रक्शन सेट कम्प्युटर म्हणजे काय आहे, तर त्याच्यामध्ये जनरली कॉम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्शन्स वापरलेले नसतात, सिंपल इन्स्ट्रक्शन्स वापरलेले असतात. जनरली 3 बाईटच्या पर्यंत लिमिटेड असतात त्यांची लेंथ. पण इन्स्ट्रक्शनची लेंथ काय असते हे आपण मागच्या पेपरमध्ये स्टडी केलेलं आहे. तर ती जी इन्स्ट्रक्शनची लेंथ आहे ती ऑलमोस्ट इक्वल असते आणि कमी असते, आणि कमी इन्स्ट्रक्शन सेट जो असतो तो लहान असतो. हे करण्यामागचं कारण असं आहे की याच्यामध्ये पाईपलाईनिंग नावाची पॅरलल कम्प्युटिंग सिस्टीम वापरलेली असते. आणि ही पाईपलाईनिंग नावाची पॅरलल कम्प्युटिंग सिस्टीम काय मदत करते की त्या प्रोसेसरचा परफॉर्मन्स कसा वाढेल. परफॉर्मन्स म्हणजे स्पीड ऑफ ऑपरेशन. ते स्पीड ऑफ ऑपरेशन पॅरललिझम त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करून वाढवलेलं असतं. तर अशा प्रकारचं जे हे वापरलेलं आहे आर्किटेक्चर, रिस्क आर्किटेक्चर वापरलेलं आहे, त्या प्रोसेसरचं नाव आहे ऍडव्हान्स रिस्क मशीन. ओके. रिस्क आर्किटेक्चर वापरलेले अजून इतर पण मशीन आहेत, पीक पण तशीच आहे, म्हणजे पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोल. पण ARM ला नाव देताना त्यांनी ऍडव्हान्स रिस्क मशीन असं नाव दिलेलं आहे. ओके. तर हे ARMचे जनरली मायक्रो कंट्रोलर असतात आणि सिंगल बोर्ड कम्प्युटर्स पण असतात. ओके. आणि स्पेशली ते इंडस्ट्रीसाठी डिझाईन केलेले असतात, म्हणजे स्टडी पर्पज साठी नाही आहेत ते. म्हणजे 8051 कसा तुमच्या स्टडी पर्पज साठी, आर्डिनो, रास्पबेरी पाय, म्हणजे हे जेव्हा तयार केले गेले तेव्हा एज्युकेशनल पर्पज कन्सिडर करूनच ते तयार केले गेलेले आहेत. ओके. तसे हे ARM नाहीये. ARM तयार करताना इंडस्ट्रीसाठी म्हणून ते तयार केले गेले. आलं लक्षात? येस मॅम. ओके. आता पुढे हेच तुम्हाला सांगणार होते. आता याच्यामध्ये तुम्हाला काय माहित असणं आवश्यक आहे. यू मस्ट नो द प्रोसेसर्स विच आर युज्ड in single board computer system, the operating systems which are used here, and at the same time you must know the different types of debugging tools which are used for this purpose. Okay. So ह्या खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत, ह्या लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणि जसं आपण म्हणतोय की आपल्याला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनला फेस करायचा आहे, तर त्या दृष्टीने अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करावं लागेल, त्याचा अभ्यास करावा लागेल. या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील की बाबा या सिंगल बोर्ड कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये कुठल्या ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज केल्या जातात, कोणते डिबगिंग टूल्स यूज केले जातात, कोणते प्रोसेसर्स यूज केले जातात वगैरे. ओके. म्हणजे मग इथे जर तुम्ही आता ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला काय दिसतंय बघा. इथे तुम्हाला काय मॅम विंडोज सी वेगळं असतं का मॅम? हो हो, वेगळं असतं. प्रोसेसर जर तुम्ही कन्सिडर केले तर त्याची वाईड रेंज आहे. आता पुढे जे आपण कंपॅरिझन बघणार आहोत सिंगल बोर्ड कम्प्युटर सिस्टीमचं, त्याच्यामध्ये ओघाने येईलच की कोणकोणते प्रोसेसर कोणकोणत्या सिंगल बोर्ड कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये यूज केलेले आहेत. बट द प्रोसेसर्स युज्ड इन single board computer system, they range from Intel x86. Even Intel has been manufacturing the single board computers. So basically Intel was intended to manufacture the microprocessors for general computing system, but they have also entered into single board computer manufacturing. Okay. So Intel x86 to ARM processor. Okay. Starting from these all range of processors are used for building of this single board computer system. So this will include Raspberry Pi also, Arduino also, NVIDIA, then what you can say, Snapdragon processors. All you may be knowing this because as you are interested in gaming. Okay. So all these processors you must be knowing, and these processors are used in single board computer systems. And here you can see the different types of operating systems which are used for
these single board computer system. They are mostly Linux based systems because Linux is again open source. So here you can see Linux is used, Ubuntu is used, Fedora, Android, even Debian system, Arch Linux, it is variation of Linux, then FreeBSD, then Windows CE. So these are some of the operating systems which are used in your single board computer systems. So for development of application, apart from this, we require debugging tools, and we have seen it. We have studied Keil software or Keil IDE for development of applications using 8051. So in a similar way to that of Keil, so different programming and debugging tools are available for single board computer system. They may include Eclipse IDE. So all of you know what is IDE. Do you know? Yes, what is IDE? Integrated Development Environment. Okay. So these are some of the programming and debugging tools which are used for this. Okay. Apart from this, there are many more, and we are going to discuss while discussing particular single board computer system. Okay. So let us go to this part. Now, before going to that part, here we are going to discuss about the purpose of the single board computer design. So here you can see three different types of design purposes. One is educational purpose, prototype development purpose, and Android development purpose. Okay. So educational purpose, single board computers are a Raspberry Pi, BeagleBoard, BeagleBone, even Arduino, it comes under the same thing. Prototype development, they include Atmel type, SAMA 5D3, okay. And Android development, basically this is used for Internet of Things application. So our IoT board is used for Android development purpose. So these are some of the purposes for which the boards are designed. So the purpose may be educational purpose, it may be industrial purpose, or IoT development purpose. This is also one of the big areas of development of a single board computer system, because in Internet of Things, single board computers are used to build the applications. So for this, Android operating system is used, and based on this Android development apps, the RIoT board is used to develop application for using the technology which is called as Internet of Things. Okay, so these are the मॅम बोला. आर म्हणजे काय? आर म्हणजे त्याचा काही तसं मीनिंग नाहीये, पण IoT म्हणजे इंटरनेट ऑफ थिंग आहे. ओके, सो त्या कंपनीने दिलेलं नाव आहे त्या RIoTचं. ओके, आरचा काही मीनिंग नाहीये. सर्च केलं मी, बट इट डझंट हॅव एनी मीनिंग. ओके, सो now let us go to comparison of SBC models. So here what we are going to discuss is we are going to discuss some of the widely used single board computer systems. Okay, and these single board computer systems need to be discussed based on their specifications. Okay, so obviously the most popular one is Raspberry Pi. Okay, and the basic model of this is Raspberry Pi 3 model B. Okay, so we are going to discuss the various specifications of these Raspberry Pi 3 model B. Okay, so obviously this is from Raspberry Pi Foundation.
Okay, and this works at a speed of 1.2 gigahertz. It uses ARM processor. Okay, so it uses ARM processor, which is of 64-bit, and it has facilities just like 802.11, which is standard of wireless LAN. Okay, so this 802.11 standard wireless LAN has been added on this board, or it is available for the users. So Bluetooth is available, low energy Bluetooth is available. It has on board 1 GB of RAM. There are 4 USB ports available. There is full HDMI support for this. Okay. It has same form factor as its predecessor Pi 2. Okay. Form factor means this is a ratio related to the size of the board. Okay. So this form factor must match for its downward or upward compatibility. So for this purpose, the form factor of model 3 is same that of model 2. Okay. So all of you know what HDMI is. What it is? Yes, what is HDMI? पोर्ट आहे मॅम, हाय डेफिनेशन काहीतरी आहे मॅम. High definition multimedia interface. Okay. High definition media interface support. So it is a type of port, or it is type of interface which is used to connect high definition devices to it. Okay. Now coming to Raspberry Pi operating system, two operating systems are used, either Raspbian or Noops. Okay, Noops is also operating system. Meaning of Noops is new out of box operating system. So this is what is the full form of the Noops. Okay, so both these operating systems, Raspbian and Noops, they are Linux based operating system. Okay, so you must remember these names. Okay, as far as your multiple choice type questions are concerned. Now there is a SD card which is available on your single board computer system. So this operating system is loaded in that SD card only, and from that SD card it is going to boot. Okay, so Raspberry operating system and GNU operating system, they are particularly meant for Raspberry Pi. But apart from this, the third party operating systems, which are not meant for Raspberry Pi, they can also be used, or this type of single board computer system is going to support the other operating systems like Ubuntu, Windows 10 IoT Core, so which is window which is specially meant for Internet of Things. Okay, and OSMC. Okay, Open Source Media Center. So these are some of the operating systems which can be used for this single board computer system, SBC, Raspberry Pi 3 model B. Okay. Now here, as you can see, number of components are available on this board. But if you come to size of this single board computer system, it is very small. You can compare this with a credit card size. Okay, so capability is very similar to desktop PCs, but size is very small as compared to credit card. So the various capabilities which include web surfing, word processing, playing games, there are media players. Okay, so these capabilities are extensive as compared to the size of single board computer system. Okay, so as we have seen, there is SoC on single board computer system, and this SoC consists of a processor along with the graphic processor. So a lot of graphic processing power comes to this single board computer system.
by addition of this special graphic processors. Okay, so special graphic processors, they are added on your single SoC, that is single system on chip. Okay, so as you can observe here, it is capable of streaming Blu-ray quality video. So Blu-ray disc is a type of disc, that is a CD. Okay, which uses the blue laser for reading as well as writing. So this Blu-ray is very high definition. It has very good video quality, and such type of video quality you can achieve with help of this single board computer systems. Okay, so as you can see, the size is same as that of its previous version. Okay, so 40 pin GPIO header is given to this general purpose input output. GPIO means general purpose input output. You can connect through GPIO to different input output devices to this single board computer system, and this GPIO is 40 pin GPIO. Okay, so that is what you can observe. Now, some of the facilities which are available, like other interfaces are there, and those interfaces are like UART, I2C, and SPI. All these are different types of interfaces which are added to your single board computer system, and it requires, as you can see, its size is very small. It requires very small voltage to operate it, 3.3 volt and 5 volt. So these two versions are available, and such a small voltage you can use to power the credit card size single board computer system. Okay, so are you clear about this Raspberry Pi 3 Model B? येस मॅम. Okay, now मॅम ते नूबचा फुल फॉर्म काय? न्यू आउट ऑफ बॉक्स. न्यू आउट ऑफ बॉक्स म्हणजे नूब, NOOB, न्यू आउट ऑफ बॉक्स. हे ऑपरेटिंग सिस्टीमचं नाव आहे. ओके, असं आपण आपल्याला एक एक बोर्डचे स्पेसिफिकेशन बघायचं आणि ते थोडंसं तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. म्हणजे हे जे 4 बोर्ड पॉप्युलरली यूज केले जातात त्याच्याबद्दल तुम्हाला माहित असणं आवश्यक आहे, आणि त्याचे स्पेसिफिकेशन लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. आता इथे स्पेसिफिकेशन इथे समराईज केलेले आहेत बघा. तर इथे तुम्हाला जे मगाशी सांगितलं तेच आहे. 64 बिट ARM क्वाड कोर प्रोसेसर. ओके, फ्रिक्वेन्सी आहे 1.2 GHz, 1 GB रॅम, वायफाय आहे ऑन बोर्ड. ओके, लो पॉवर लो एनर्जी ब्लूटूथ आहे. BLE म्हणजे ब्लूटूथ लो एनर्जी, आणि हे ब्लूटूथ लो एनर्जी पर्टिक्युलरली पोर्टेबल ऍप्लिकेशन साठी सुटेबल आहे म्हणून ते दिलेलं आहे. कारण लो एनर्जी डिव्हाइसेस वापरून काय होतं की तुमचा बॅटरीचा लाईफ म्हणजे वापर तुम्ही एक्सटेंड करू शकताय. ओके, इन टर्म्स ऑफ दॅट म्हणजे सारखं सारखं चार्ज करावं तुम्हाला लागत नाही. 40 पिन एक्सटेंडेड GPIO म्हणजे जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज प्रोव्हाइडेड टू यू. 4 USB पोर्ट असतात. त्याच्यामध्ये 4 पोलचा स्टिरिओ आउटपुट तुम्हाला मिळतो. कंपोजिट व्हिडिओ पोर्ट मिळतो. ओके, म्हणजे ऑडिओसाठी आणि व्हिडिओसाठी सुद्धा इंटरफेसेस दिलेले आहेत. फुल साईज HDMI पोर्ट आहे. तुमच्या कॅमेराचा पोर्ट आहे. CSI नावाचा पोर्ट असतो कॅमेराचा. ओके, CSI पोर्ट म्हणजे कॅमेरा सिरियल इंटरफेस पोर्ट. ज्या ठिकाणी कॅमेरा कनेक्ट करायचा असतो त्याला CSI पोर्ट असं नाव दिलेलं आहे. आणि डिस्प्लेसाठी जो सिरियल इंटरफेस पोर्ट असतो त्याचं नाव आहे DSI डिस्प्ले पोर्ट. ओके, मग इथे तुम्ही टच स्क्रीन डिस्प्ले तिथे त्याला कनेक्ट करू शकता. नंतर तुमचा SD सुद्धा पोर्ट आहे. ओके, SD कार्ड जे असतं त्या SDचा लॉंग फॉर्म आहे सिक्युअर डिजिटल स्लॉट. ओके, सो मायक्रो SD पोर्ट फॉर लोडिंग युअर ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड स्टोरिंग डेटा. म्हणजे हे डेटासाठीच आपण वापरलेला आहे हा पोर्ट याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर USB पॉवर सोर्स तुम्ही वापरू शकताय 2.4 अँपिअर पर्यंतचा.
आणि फॉर्म फॅक्टर ज्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगितलं की मागचं जे मॉडेल होतं पाय 2 मॉडेल बी त्याच्यासारखाच सेम त्याचा फॉर्म फॅक्टर आहे. ओके. फक्त थोडे कनेक्शन्स त्यातले बदललेत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एलईडीच्या पोझिशन जे आहेत त्यातल्या फक्त बदललेल्या आहेत. पण ह्यातले साधारण काही गोष्टी तुम्हाला लक्षात राहणं अपेक्षित आहे. फॉर एक्झाम्पल कुठला प्रोसेसर वापरलाय, रॅम कितीची आहे, काय काय फॅसिलिटीज आहेत असं. तर एवढं तरी ऍटलिस्ट लक्षात ठेवणं तुम्हाला अपेक्षित आहे. आणि MCQ असेल किंवा डिस्क्रिप्टिव्ह असेल तर दोन्हीमध्ये ह्याच्यामध्ये विचारणार काय तर तेच आहे. ओके. आणि जे सगळे हे वापरलेले आहेत एक्सटर्नल डिव्हाइसेस ते प्लग अँड प्ले टाईपचे आहेत. म्हणजे तुम्ही जस्ट कनेक्ट करायचं, त्याला कॉन्फिगरेशन करत बसायची गरज नाही. जे आपण कम्प्युटरमध्ये करतो ते एसबीसी मध्ये जनरली प्लग अँड प्ले टाईप ऑफ पेरिफेरल्स यू कॅन कनेक्ट टू द सिंगल बोर्ड कम्प्युटर सिस्टम. ओके. आता इथून पुढे जर जायचं आपल्याला तर पुढचा जो आहे तो ड्रॅगन बोर्ड 410C बेस्ड ऑन 96 बोर्ड्स. ओके. तर ड्रॅगन बोर्ड हा पण ट्रेडमार्क आहे, 96 बोर्ड्स हा पण ट्रेडमार्क आहे. ओके. आता इथे एक मी तुम्हाला लिंक दिली आहे, तर त्याची डिटेल डेटा शीट जर तुम्हाला हवी असेल ड्रॅगन बोर्डची तर इथे तुम्हाला याच्यावर क्लिक केल्याबरोबर तुम्हाला ती डेटा शीट मिळेल. आणि arrow.com नावाचा एक वेबसाईट आहे, त्याच्यावरती हे सगळं सिंगल बोर्ड कम्प्युटरची इन्फॉर्मेशन डिटेलमध्ये अवेलेबल आहे सगळी. तर त्याच्या थ्रू तुम्ही ती हे करू शकताय, ऍक्सेस करू शकताय. ओके. सो ड्रॅगन बोर्ड जनरली त्याचे फीचर्स काय आहेत, तर तो क्वालकॉम नावाची जी कंपनी आहे त्या कंपनीचा प्रोसेसर तो वापरतो. स्नॅपड्रॅगन नावाचा जो प्रोसेसर आहे. ओके. मग 2 प्रोसेसर आहेत त्याच्यामध्ये, क्वालकॉमचा स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसर 410 आणि आर्मचा क्वाड कोअर कॉर्टेक्स प्रोसेसर A53 हे वापरलेले आहेत. ओके. त्याचा स्पीड इथे पण 1.2 गिगाहर्ट्ज आहे. 32 बिट कपॅबिलिटी किंवा 64 बिट कपॅबिलिटी. ओके. कारण 2 प्रोसेसर्स आहेत, क्वालकॉमचा आणि दुसरा आर्मचा. ओके. सो 32 बिट आणि 64 बिट कपॅबिलिटी आहे त्याची. आणि त्याचं जे ओपन प्लॅटफॉर्म आहे त्या प्लॅटफॉर्मचं नाव आहे लिनरो. ओके. जनरली जी तुमची ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चररची कम्युनिटी आहे त्या कम्युनिटीच्या इंटेन्शनने हा लिनरो काय केलेला आहे, डिझाईन केलेला आहे. ओके. म्हणजे ओरिजिनल जे इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर असतात, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर केलं तर आर्म, फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर केलं तर रास्पबेरी पाय, म्हणजे ती कंपनी जी आहे ती कंपनी OEM मध्ये येते, OEM या कम्युनिटीमध्ये येते. आणि मग अशा प्रकारच्या कम्युनिटीला जर डेव्हलपमेंट करायचं असेल आणि त्यांच्यासाठी खास बनवलेला हा जो प्लॅटफॉर्म आहे तो लिनॅरो प्लॅटफॉर्म आहे जो इथे वापरला जातो. ओके. आता हे जे बोर्ड आहे ड्रॅगन बोर्ड हा अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरू शकतो. लिनक्स बेस्ड एक आणखीन एक ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे डेबियन नावाची. डेबियन सिस्टीम सुद्धा इथे वापरली जाऊ शकते, किंवा Win10 IoT कोअर, म्हणजे ही पण IoT साठीची ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. आता ऑपरेटिंग सिस्टीमची चॉईस कशी करणार, डिपेंडिंग ऑन युअर ऍप्लिकेशन, की तुम्ही कोणतं ऍप्लिकेशन डेव्हलप करणार आहात त्यानुसार तुम्हाला ती ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज करायची आहे. ओके. IoT चं ऍप्लिकेशन डेव्हलप करत असाल तर Win10 IoT कोअर तुम्हाला जास्त सुटेबल राहील. अँड्रॉइड ऍप डेव्हलप करत असाल तर मग अँड्रॉइडची तुम्हाला ऑपरेटिंग सिस्टीम सुटेबल राहील असं. आणि बाकी कुठल्या कंट्रोल सिस्टीम साठी किंवा ऑटोमेशन साठी तुम्हाला लिनक्स बेस्ड डेबियन सुटेबल राहील. ओके. So these different options of operating system are available for Dragon board. Okay. Now other facilities which are available here, as you can observe, obviously wireless LAN facility, Bluetooth facility, even GPS is added to this. That is global positioning system in order to track the location. Okay. So this GPS system is available on board. Again, the size of the this
single board computer system. Again, it is similar to your credit card size. Okay, and this is particularly designed for